Only love it
Привет. Да. Всем добрый вечер. Мы рады вас приветствовать в нашем лектории. Сегодня у нас специальный гость Стив Трау, и он консультант в индустрии моды. Встречаем. Okay, hello everyone. Всем добрый вечер. Okay, everything I'm saying is going to be translated, so I might have to go a little bit slowly. Все, что я буду говорить, будет сегодня переводиться на русский язык, поэтому говорить я буду довольно медленно. Okay, so thanks for coming. It's nice to see so many people here. Давайте начнем. Прежде всего, спасибо, что пришли. Здорово, что сегодня у нас такая большая аудитория. So the title of this presentation is Business Strategies for the Luxury Industry, and we said something along the lines of using sort of strategies, successful and unsuccessful strategies to help emerging brands. Итак, вы видите, что название моей сегодняшней лекции – это бизнес-стратегии для индустрии моды, сегмента лакшери, сегмента люкс. И мы будем говорить о стратегиях и, безусловно, успешных стратегиях развития бизнеса. Okay, so it's a very pretentious title, and there's no way I can resolve all the problems of the luxury industry in 30 minutes chatting with you, of course. But Да, достаточно претенциозное название моей лекции. Разумеется, за 30 минут я не смогу решить все проблемы, которые навалились на сегмент лакшери, индустрии моды. okay, but what I wanted to give was, let's say, a kind of a framework or an approach, almost like a simple approach to some of the basics you should be looking at if you've got an emerging brand or you've got any kind of business. So we'll go through some examples, and hopefully you leave here with an idea of how to approach and some things to think about more than anything else. Ну что ж, сегодня мы поговорим об основном подходе, базовом подходе, который необходимо реализовывать, если вы занимаетесь бизнесом. Это может быть как раз развитие нового бренда. И я очень надеюсь, что в конце у вас будет достаточно идей, которые вы возьмете на вооружение, которые вы будете помнить по мере развития своего дела. Okay, maybe that was too long then. I'll keep it short. Okay, Долго я говорю, буду покороче. okay, so Что у нас с кликером работает? Яна? Okay, so while she's trying that, I was just going to introduce myself anyway. So, who am I? Okay, there we go. It's working. Ага. Так, кликер заработал. Thanks. Okay, so I've been working in the fashion industry now for over 20 years. Я работаю в индустрии моды уже 20 лет. Okay, I'm based in Milan. I've been in Italy for that time. И все это время я живу в Милане, в Италии. But you can probably hear I'm not Italian. I have an English accent. Но вы уже поняли по акценту, что я, конечно, не итальянец, я из Великобритании. Okay, so working for PricewaterhouseCoopers, the Kering Group, and Hermes, you can see I've actually seen quite a few different brands. И поскольку я работал для консалтинговой фирмы PricewaterhouseCoopers, Hermes, у меня была возможность соприкасаться с большим количеством брендов. Which I listed up here, so I don't need to go through them now. И вы видите, здесь есть этот список, нет необходимости проходить по нему. Okay, and I wanted to start off with an overview of the current state of the luxury industry. Итак, вначале я хочу вам дать в целом обзор состояния индустрии моды, сегмента лакшери на настоящий момент. Okay, just a quick overview. It's a very sort of challenging market at the moment, but the growth is still forecast at 3 to 4%. И вы видите, что в настоящий момент эта индустрия проходит через большие испытания. Тем не менее, ожидается, что в этом году уровень роста составит 3-4%. And there are still lots of opportunities, and there are growth niches and growth categories such as second-hand luxury, collaborations, casual wear. И несмотря на все сложности, есть очень много возможностей, нишевых возможностей в том числе. Мы говорим и о секонд-хенде в области люксовых брендов, мы говорим о разного рода коллаборациях, сегменте casual и так далее. Okay, and obviously the Chinese market and certain the generations that are coming through now, millennials and Gen Z.
Конечно же, большие возможности открываются на китайском рынке, а также на взаимодействии с новыми поколениями, это миллениалы и поколение Z. And of course, some of the challenges we have is the global uncertainty. И, конечно, когда мы говорим о сложности в настоящий момент, это неопределенность в экономике, Okay, responding to customers' needs, which change quickly. необходимость реагировать на потребности клиентов, а делать это надо очень быстро, Okay, increasing the digital presence увеличение своего присутствия в цифровом поле, and responding to the needs for more transparency about environmental and social issues. и также возможность реагировать на потребности защиты окружающей среды и обеспечивать прозрачность своего бизнеса именно в этом аспекте. Кликер у нас то работает, то нет. Так, что же у нас там произошло? Maybe you should press it, maybe it's better. I can tell you when to change. Okay, that's better. I have one hand free now. So yeah, some of the things that are happening in the luxury industry at the moment, as I said, are collaborations, sustainability issues. When I mentioned digital, that's the impact on the omni-channel, the store and digital experience, and the rise of social media and influencers. Итак, когда мы говорим о основных трендах развития сегмента лакшери, то мы говорим прежде всего о коллаборациях, об устойчивом развитии бизнеса, в том числе не нарушая состояние окружающей среды. Мы говорим о многоканальных путях продаж, то есть это возможность использовать цифровое поле, и, конечно же, о использовании социальных сетей как все более влиятельного инструмента и взаимодействия с инфлюенсерами. Okay, and on the next slide, if we can get it to work. Работает все-таки наш кликер или нет? Maybe we can get the guy in there to press it every time I wave. Давайте нашего технического помощника будем просить, чтобы нам переключал слайды. Следующий слайд, пожалуйста. Будьте любезны, переключите. Кто у нас за пультом? Okay. Помогите нам, переключите слайд, пожалуйста. What I wanted to show on the next slide anyway was the current. There's been a review of adjectives used by industry professionals to describe the industry. И на следующем слайде я хотела вам показать те прилагательные, которые используют эксперты, которые работают в индустрии моды. Which I'll show in a second, but yeah, certainly it's the adjectives used at the moment are challenging, fast, dynamic, so digital is taking over, changing. So these are some of the things that are characterizing the fashion industry at the moment. Итак, когда мы говорим о тех прилагательных, которые мы используем для описания ситуации в индустрии моды в настоящий момент, то чаще всего используются такие слова, как сложности, быстрое реагирование, динамичный, цифровой, изменяющийся и так далее. И действительно, это все аспекты, которые характеризуют мир моды в настоящее время. Okay, and just overall, from an historical point of view, the fashion industry has gone from being very much designer-driven to being driven by the consumer. Если мы говорим о развитии индустрии моды в целом, то мы можем сказать, что она прошла несколько этапов. И если в начале это была индустрия, развитие которой в основном определялось именно дизайнерами, сейчас основную роль играют потребители. So the business of a designer making a product, running the catwalk, advertising in the fashion media, and then the public would have to buy that product has gone. Now the fashion brands are forced to listen to what the consumers want and respond to their needs with things like when they want the products delivered, how they want them delivered, okay, what kind of products and customization.
Таким образом, мы можем сказать, что прошли те времена, когда дизайнер создавал в своей студии коллекцию, затем представлял ее на модных показах, а эта же коллекция рекламировалась в модных журналах, а потом приобреталась покупателями. Сейчас главное слово за покупателями, потому что именно покупатели доносят до дизайнеров свои потребности. Они говорят о том, какую они хотят видеть одежду, когда они ее хотят получать, каким образом эта одежда и другая продукция должна им доставляться и так далее. Okay, so we've described the industry at the moment. Итак, мы описываем состояние индустрии на сегодняшний день. So what I wanted to suggest, okay, given that we're in this very dynamic environment, there are a lot of changes, we need to respond rapidly to needs of customers. What can we do? What's a general approach we can have to the industry? Итак, давайте посмотрим с учетом ситуации, когда постоянно все меняется очень быстро, и нам очень быстро нужно реагировать на эти изменения, какой мы должны выбрать подход для того, чтобы оставаться на плаву. Okay, so what I wanted to give is a sort of a simple framework, a simple approach we could use, and I wanted to show how we could use the 4 Ps of marketing. Итак, вот я хотел сегодня с вами поделиться своим подходом, который поможет вам реализовывать успешно ваше дело. И мы будем говорить о основных составляющих маркетинга. По-английски это 4 буквы П. So who is familiar with the 4 Ps of marketing? Кто, кстати, знаком с этой концепцией 4 P или 4 A буквы few. П маркетинга? Некоторые знакомы, хорошо. It's kind of lesson 1 of any marketing course. Okay, so, Да, ну что ж, не всем нужно будет читать маркетинговый курс, уже хорошо. but it can be useful, it's simple, and we can actually see a good approach to this industry, or any industry in general. So what we first have to do is identify our target market. Итак, я вам дам краткую сводку для того, чтобы вы могли ее также использовать. И этот подход, он всегда является успешным. Прежде всего, нам нужно определить для себя целевой рынок. Okay, so here they are, here are the 4 Ps. Вот So, они, те самые 4 П. Next slide, По-английски, so if we по-русски go не to target совпадают. market. Так. Next one. Okay, Tak. so as we just said, some of the issues that the customers are demanding from us are Итак, как я уже и говорил, что требует от нас покупатели? the things we've discussed already, omnichannel, digital, environmental issues. Да, это то, что мы уже упоминали ранее, а именно присутствие во всех каналах, присутствие в цифровом поле, использование социальных сетей и так далее. Okay, and we clearly have to identify the segmentation. Okay, what are the demographics of the target market that are aligned with the values of our product? И мы также должны провести четкую сегментацию. Мы должны понять демографическую ситуацию на рынке, на котором мы собираемся работать, и смотреть, совпадают ли возрастные аудитории с ценностями нашего бренда. Okay, and identifying where the growth areas are going to be, as we mentioned before, and from 2018 to 2025, 75% of growth is expected to come from the Chinese market. Также нам очень важно понять, именно в какой области мы можем ожидать роста нашего бренда. Как я уже и говорила, с 2018 по 2025 год ожидается, что 75% от общего роста индустрии будет приходиться на китайский рынок. Okay, 130% of growth coming from millennials and Gen Z. So what impact is that going to have on the market? Также 130% от общего объема роста будет обеспечиваться двумя возрастными группами. Это миллениалы и поколение Z. Мы должны смотреть, какое воздействие эти факторы будут иметь на наш бизнес. Okay, and I wanted to show you this list because it's a list prepared by the McKinsey Group, and I recommend their work on the luxury fashion industry. И я хотел привести вам вот этот вот список. Этот список был разработан компанией McKinsey. Они также активно работают с индустрией моды. Okay, and this shows a list of fashion companies that are making the most economic profit. И здесь вы видите название тех компаний, которые извлекают наибольшую прибыль из своего бизнеса.
Okay, and we can see from this, it's quite clear that we have a large mix of different companies. И здесь абсолютно очевидно, что у нас большой разброс компаний. Okay, in the top 10. So you can see we have companies like Zara, H&M. Компании по разным сегментам ценовым. Мы видим, что у нас в десятку наиболее прибыльно входят такие бренды, как H&M и Zara. But we also have Louis Vuitton, we have Hermès, we have the Kering Group. Но в то же время у нас также в десятке присутствуют такие гиганты, как Louis Vuitton, Hermès и другие, Kering. Okay, and the reason I wanted to show this was that it's clear that there's no one way to make money in the fashion industry. И почему я представляю вам этот слайд? Просто для того, чтобы продемонстрировать, что нет единого пути, одной дорожки, по которой развивается вся индустрия моды. Okay, because you can be positioned at a very high price, like Hermès, or a very low price, like Zara and H&M, and still be very, very successful. И вы можете позиционировать себя как очень дорогой люксовый бренд, подобно бренду Hermès, или бренд сегмента масс-маркет, такой как Zara или H&M, и тем не менее в обоих случаях добиться успеха. Okay, and what I wanted to show was that with the 4Ps approach, we can actually make a successful business at the different price points if we have a coherent approach to the other Ps. И вот что я хотел сегодня продемонстрировать в ходе своей лекции. Если вы будете придерживаться концепции, маркетинговой концепции 4P, то вы добьетесь успеха. Но здесь важно быть последовательным и придерживаться единой концепции, а не бросаться из одной стороны в другую. So that means that the price, the product, the way we distribute it, the way we promote it has to be aligned. If it's a lower price product, if it's a medium price product, if it's a high price product, we have to be in alignment. If those are out of alignment, it's when we start to have problems. И это означает, что когда мы говорим о выборе продукта, о его позиционировании, о его продаже, его дистрибуции, мы должны придерживаться единой стратегии. Неважно, в каком ценовом сегменте мы работаем, это может быть и сегмент лакшери, среднеценовой, и низкоценовой. Самое главное – придерживаться единой концепции. Okay, and this is just an example of a target market. You can do this for any fashion brand, okay? What age group are they trying to reach? What income bracket? What is their unique selling point? What are their values? What are they trying to communicate? What kind of customers are they trying to get that are in line with their own values? И, собственно, вот это вот определение целевой аудитории на рынке, такой анализ можно провести абсолютно для любого бренда. Мы должны посмотреть, какого уровня доходности мы хотим достичь, какое уникальное предложение мы можем предоставить нашим потребителям, какие ценности мы транслируем, продвигая наш бренд, и кто будет нашим клиентом. Okay, yeah, next one. Slide. There we go. So, if we take the product to start with, what are our values when we come to a luxury fashion product? Итак, если мы говорим в первую очередь о продукте, мы должны говорить, какие ценности внесет в себе продукт сегмента лакшери. Okay, what is luxury for us? Is it the intrinsic value in the product? Когда мы говорим вообще о продукте сегмента люкс, сегмента лакшери, мы должны понимать, что для нас означает роскошь. Ассоциируем ли мы ее с внутренними характеристиками продукта или внешними атрибутами? Okay, the actual craftsmanship, the quality of the product in and of itself, or is it the external factors? То есть говорим ли мы о качестве, присущем люксовым продуктам, говорим ли мы о крое, например, или это какие-то внешние атрибуты? Such as the aesthetics of the product, the brand visibility. Do we wear it because it looks cool, not because of the quality in of itself? So which is the most important? We have to balance, we have to be clear on what our value is, what we're trying to transmit as being our value and our selling point.
И когда мы говорим о внешних атрибутах, то мы говорим об эстетической составляющей, мы говорим о видимости бренда, мы говорим, да, о своем ощущении, насколько мы классно себя чувствуем, когда надеваем ту или иную люксовую вещь. Но это уже те аспекты, которые не имеют отношения к качеству. Так вот, что касается внешних атрибутов и внутренних характеристик продукта, то они должны быть в балансе. Необходимо найти золотую середину, и мы должны для себя решить, какие ценности мы будем транслировать для покупателей, для рынка, для того, чтобы достичь успеха. Did I say all of that? That seemed longer, the translation. Russian has longer words Okay. and longer sentence Okay, structures. so if we'd had more time, I would have asked the question, we'd have done a survey. What do you think is more important, the actual intro values, the intrinsic values, or the exterior values? But the research that's been done by the Boston Consultancy Group came up with this answer. И вот в свое время Boston Consulting Group провела исследование для того, чтобы понять, какие же из характеристик внутренней или внешней играют более важную роль для потребителей. Здесь вы видите результаты. And the interesting thing is that it obviously changes over time, and it changes from country to country. For example, we have Russia here. И очень интересно, конечно, что эта ситуация не застывшая, она постоянно меняется баланс, и вы видите, что ситуация в России отличается в целом от ситуации по миру. Showing that, according to their research, the Russian market places a little bit more emphasis on the brand visibility and the aesthetics of the product. Согласно исследованиям, оказывается, что на российском рынке внешние атрибуты, такие как видимость бренда и эстетическая составляющая, играют более важную роль, чем повсеместно. But even in this market, it's still the intrinsic value, which is the higher percentage. Но при этом все-таки эти атрибуты не перевешивают внутренние характеристики продуктов. So I just wanted to show a few examples and recommend again, because I'm just trying to give you an approach how you can look at the luxury fashion industry. If you look at the annual reports of the listed companies, they're actually quite interesting and actually tell you what they think is happening in the industry and what their strategy needs to be. И сейчас я хотела бы вам привести несколько примеров и в связи с ними сдать несколько рекомендаций. Опять же, для меня важно, чтобы вы выстроили для себя подход. А очень интересно наблюдать за тем, что происходит на рынке моды, особенно если мы смотрим на финансовые показатели компаний, которые торгуют акциями на рынке. Okay, so you can see here that Burberry has said that they want to engage more with customers. They want newness, so they want new products coming out more frequently. Если мы говорим о стратегии и в частности о бренде Burberry, то компания говорит о том, что им хочется более тесного взаимодействия с клиентом, им хочется быстрее выводить новинки на рынок. And I also wanted to try and show some problems that the fashion industry's had. А также я хочу привести примеры проблем, с которыми столкнулись те или иные компании в сегменте индустрии моды. Yves Saint Laurent, one of the most historic brands in the industry, was having a problem in the 1980s because they lost control over their product. В 80-х годах прошлого столетия компания Yves Saint Laurent, одна из старейших компаний в индустрии моды, столкнулась с большими проблемами, потому что потеряла контроль над своей продукцией. 65% of their turnover in the 80s was coming from products made by other companies under license. 65% от общего товарооборота, 65% продукции от общего товарооборота производилось другими компаниями, которые сотрудничали с брендом на условиях лицензии. And things like handkerchiefs and cigarettes and products that in the end were damaging the image of the brand. Мы говорим о таких продуктах, как платки, сигареты и так далее. Так вот, они были достаточно среднего качества, что негативно сказалось на репутации бренда. Okay, so next point is the price, and this is some research that I've done with a university in Rome. Следующий аспект, о котором мы поговорим, это цена. И здесь вы видите результаты исследования, которые я провел совместно с университетом Рима. Okay, this shows the average price of bags by brand. И здесь вы видите среднюю стоимость сумок по брендам. And this is to show that whatever product we have, we need to be clear on the price positioning and who are our competitors in that specific level of the pyramid.
И этот слайд демонстрирует вам необходимость тщательного определения ценового позиционирования вашего продукта. Вы должны понять, в каком ценовом сегменте вы будете торговать и кто в этом сегменте будет вашими основными конкурентами. Okay, I once worked for a brand that was famous for shoes, and we tried to make bags, but the cost was coming out so high that we'd have to sell them at the same price as Louis Vuitton and Gucci. There is no way we could have competed in that market without the same name and reputation that they have. Итак, я работал на обувной бренд, который в определенный момент захотел также выпускать линейку сумок. Но стоимость изготовления сумок была настолько высокой, что чтобы продавать их, нам нужно было бы выставить такую же цену, как стоимость сумок Gucci. А это было невозможно, потому что мы без того имени, без репутации бренда никогда бы не смогли торговать сумками по такой высокой цене. And here's the same information based on the shoe industry. То есть здесь вы видите, эта информация абсолютно актуальна и для производства сумок, и для обуви, и для всего остального. Okay, and just a quick comment again, showing what certain brands are saying. Prada at the moment are saying that they want to limit the amount of promotional sales because it's damaging their average overall selling price. Еще несколько моментов. Вот, например, компания Prada заявила, что они будут продавать со скидкой, да, по промо-цене намного меньше, нежели раньше, потому что это негативно сказывается на их ценовом позиционировании. And again, an example of how we can get this slightly wrong in the industry, that Michael Kors from 2014 to 2017, its operating margin went from 30% to 15%. И еще один пример ошибки на бренде Michael Kors. С 2014 по 2017 год операционная маржа у этого бренда упала с 30 до 15%. So even a brand, I mean, Michael Kors has been one of the big success stories of the last 25 years, but even they had an issue because they had too many discounted sales, and it was damaging their overall profitability. И мы знаем, что бренд Michael Kors – это одна из самых успешных историй за последние 25 лет в индустрии моды. И тем не менее, даже такой гигант мог столкнуться с большими проблемами. А все потому, что слишком много их товара под этой маркой продавалось со скидкой, что в итоге крайне негативно сказалось на прибыльности. Okay, and they made a concerted effort in 2018 to control that. And managed to increase their average selling price over the year by between 5 and 10% based on product lines. И бренд принял для себя решение контролировать этот аспект в 2018 году и благодаря новой стратегии сумел поднять среднюю стоимость своих товаров, линеек на 5-10%. Okay, so place, just another word for distribution. So where are we going to sell our products? Okay, this is something we need to be clear of. And this, again, depends on being in line with everything else. What is our target market? If it's a younger generation, it's going to be much more digitally influenced. It's an older generation, maybe we can get away still with just pure bricks and mortar, boutique. Так, далее, место или дистрибуция. Мы должны для себя четко определить, где мы собираемся продавать нашу продукцию, наши товары. И, естественно, это решение должно быть четко выверено со всеми остальными аспектами, которые формируют картину вашего бизнеса. Вы должны понимать, кто будет вашей целевой аудиторией. Если это молодое поколение, то вам нужно делать фокус на цифровые каналы сбыта. Если вы скорее нацелены на поколение на старшее поколение, то есть смысл иметь хорошее присутствие в традиционных магазинах, бутиках. And this is just to show how complicated the actual distribution of sales in the fashion industry has gone. И на этом слайде вы видите, насколько сложно на самом деле сегодня дистрибуция и взаимодействие разных каналов. Okay, so you can see here that with the omni-channel is essentially 4 categories. It's non-digital, out of store, digital, out of store, digital in store, and non-digital in store. And you can see here on an example of a purchase that somebody looks at a product in a print magazine, checks it out online, goes to the store, sees it, orders it, but then returns it online.
and gets it sent back a new size. So you can see that we end up almost pretty much most transactions are kind of using all four of these elements now. Когда мы сегодня говорим о каналах, то для нас основные каналы — это не цифровой за пределами магазина, цифровой за пределами магазина, цифровой внутри магазина и не цифровой внутри магазина. И здесь вы видите все возможности на примере одного продукта, да, вернее, все каналы, задействованные в процессе продажи. Здесь мы видим, что покупатель увидел товар в журнале, затем проверил его онлайн, затем пришел в магазин, примерил, заказал, купил, вернул онлайн и так далее. И вот таким образом формируется такая сложная цепочка. And this is this is too small to look at, but this is just to show what kind of approach we need to have. This is an analysis that I performed again with a university in Rome to see what kind of services luxury brands were offering in terms of e-commerce. Ну и, собственно, здесь такой достаточно насыщенный слайд. Вряд ли вы можете видеть все, что здесь написано, но, тем не менее, здесь мы демонстрируем вам результаты, полученные в результате исследований, которые мы провели вместе с университетом Рима, и мы показываем, каким образом, какую роль играет цифровой канал и как он формирует опыт потребителей. Okay, and the luxury industry was kind of slow to embrace e-commerce because it wasn't considered to be a way of doing business in luxury. You're supposed to touch the product, not just send it online. But they've been forced to catch up. The industry's been forced to catch up very, very quickly. На самом деле, что касается продажи продукции сегмента лакшери в интернете, то этот сегмент немного отставал от остальных, поскольку считалось, что продукты этой категории не продаются хорошо онлайн. Это та продукция, которую вы хотите увидеть в магазине, хотите потрогать, хотите примерить, а не просто заказать по интернету. Но, тем не менее, это оказалось большой ошибкой, и в очень короткие сроки нужно было догонять остальной рынок. When I did this a few years ago, it was much more white than this. The one interesting thing to note, and whether this will change as well, I don't know, is this column here is customer reviews. Very few sites, the luxury industry doesn't want and hasn't allowed customer reviews on their sites, apart from the one that we found, which was Tory Burch, because the Americans tend to be a step ahead on e-commerce. Ну и вот, собственно, это исследование было проведено несколько лет назад, ситуация уже поменялась, и что важно, в том числе и для индустрии сегмента лакшери, это отзывы покупателей. То, что, как правило, не очень приветствуется именно в сегменте лакшери, но то, что, тем не менее, присутствует, и особенно ясно этот тренд ощущается на американском рынке, который всегда является передовым. Okay, and a couple of examples as I showed before. This one of Hugo Boss, okay, it's from their annual report, so you can go and check this out about what they believe the right strategy is. And you can see here they're selling 63% retail, 34% is wholesale, and just 3% licensing. Whereas if we go back to Yves Saint Laurent in the 80s was doing 65% licensing. The majority of the industry now looks like this because brands want to have control over the distribution and how their products are being sold, because it's part of keeping those 4 Ps aligned with the values of the overall brand. Говоря о стратегии по дистрибуции, по продажам, мы можем привести в качестве примера компанию Hugo Boss, и вы видите, какая у них разбивка между розничными продажами, собственными розничными продажами и продажами оптовыми на 2018 год. И что важно, да, что здесь соотношение 63 к 34%, и 3% лишь приходится на продукцию, которую производят другие компании по лицензии. Вы помните, что у компании Yves Saint Laurent в 80-е годы эта доля составляла аж 63%, что в итоге вызвало огромные проблемы для репутации бренда. Сейчас большинство брендов, конечно, хотят иметь контроль над дистрибуцией, контроль над качеством и над продажами, поэтому не позволяет такому случиться с собой. And this is something that Gucci did because they had a similar problem to Yves Saint Laurent, that they had a lot of franchise products, a lot of licensed products. And when Tom Ford and Dassault arrived in Gucci, one of the things that they wanted to do was, okay, with the strong designs, they wanted complete control over the distribution.
and also to match the more prestigious image that they wanted to give the brand with a higher price. And to do that, to maintain that image, they had to keep control over the distribution. И еще один пример – это компания Gucci, которая столкнулась с похожими проблемами, что в свое время испытал и в Сен-Лоран. Когда Том Форд возглавил компанию, он решил, что необходимо увеличить уровень контроля над дистрибуцией. И одна из его задач также стояла в повышении репутации и имиджа компании. Он и хотел сделать за счет повышения цены, но и качество также нужно было повысить. А для этого нужен был тотальный контроль над дистрибуцией. And this was just to show you quickly what Gucci has done since '93 when Tom Ford and De Sole took over. There's a wonderful article on the Business of Fashion website, which I recommend you read, about the rise of Gucci. Ну и вот, собственно, здесь вы видите такой график, который показывает успех бренда Gucci с 1993 года. Это момент, когда компанию возглавил Том Форд. И этот график вы можете найти в очень полезном для вас журнале под названием Business of Fashion, бизнес моды. Okay, and the last point then is of the 4 P's is promotion. I'll go through this quite quickly, so we'll leave time for questions if somebody has some. One thing just to evaluate in terms of social media, which you probably all know better than me, is that one thing is the number of users that each social media platform has. The key thing these days is the level of engagement, which is what we can see on this axis here. This is from a couple of years ago, so Instagram by now is actually even much further along. Ну и еще последний из 4 P маркетинговой стратегии – это по-английски promotion или продвижение по-русски. И, конечно же, огромную роль сегодня играют социальные сети. Этот график, кстати, относится к 2 годам предыдущим, и влияние Инстаграма, его роль значительно повысилась за эти 2 года. И что для нас важно? Нам нужно понимать количество пользователей каждой платформы и каждой из социальных сетей и возможность взаимодействия с этими пользователями. Okay, so the last report was by the Boston Consultancy Group. Again, they have some good reports online if you want to look those up. They're very good. I looked at this, I did an analysis a couple of years ago on marketing in the industry, and it showed that there was still a high percentage of marketing spend going onto print media, 40 to 60%. И еще один график, наверное, последний на сегодня, это график исследования, проводимого Boston Consulting Group. Здесь вы видите разбивку бюджета на продвижение маркетингового бюджета. И что интересно, еще 2 года назад большая доля бюджета от 40 до 60% приходилась на печатные средства массовой информации. And again, getting everything aligned, who's our target market? Okay, if our target market is baby boomers, okay, it's less important than social media. If we're aiming for millennials and especially Gen Z, okay, we're going to have a heavy social media presence. Но опять же, когда речь идет о продвижении, вы должны помнить о своей целевой аудитории. И если для вас главная целевая аудитория – это бэби-бумеры, то, наверное, социальные сети не играют для них такой большой роли. Если же вы нацелены на миллениалов и поколение Z, то, конечно же, для них социальные сети – это все. Okay, and another example of a problem that arose with Diesel, the US division declared bankruptcy this year. And they're actually relaunching. And one of the things that they've said they need to do better, because it's been a key focus for them, is to say they need to work with social media influencers to attract millennials and Gen Z. So an example of a well-established brand that didn't do a good enough job of attracting millennials and Gen Z with social media. И еще один пример приведу в этой связи, именно в связи с продвижением. Известный бренд «Дизель» в США в этом году потерпел банкротство, полное фиаско, и также решил в этом году перезапустить свой бизнес на территории США с фокусом более пристального продвижения в социальных сетях. То есть мы видим, что даже такой большой раскрученный бренд все равно может оказаться неудачным. Они признали, что
что неудача их постигла именно потому, что они не уделяли должное внимание социальным сетям. But it's changing rapidly now, and there was an article in the Business of Fashion this year which said that Gucci was spending 50% of its marketing budget on digital, which was 30% a couple of years ago in the report that I just showed you. Но, собственно, компания быстро меняет свой подход. И если еще 2 года назад такая компания, как Gucci, только 30% своего бюджета маркетингового тратила на продвижение в социальных сетях, в этом году уже 50%. Okay, so to sum up, Ну что ж, сделаем выводы. okay, we've looked at what the state of the industry is. I've tried to suggest a simple approach to look at it. Okay, there are no easy answers. Just I'm hoping that you go away with some questions and a way to think about the market. So how do we think it's going to go? There's a report by the Bain and Company was saying that they're expecting by 2025, 45% of luxury sales to be made to the Chinese. Итак, давайте подытожим. Сегодня мы посмотрели на состояние индустрии моды, в частности, сегмента лакшери. Когда мы говорим о формировании подхода, разумеется, у нас есть только возможность представить вам базовый подход, но нет легких ответов на все вопросы. Надо всегда задуматься о том, что происходит на рынке. Итак, что касается прогнозирования, по мнению компании Bain, в 2025 году 45% всех продаж в сегменте лакшери будет приходиться на Китай. Okay, 25% of sales are expected to be made purely online. 25% всех продаж будет приходиться на интернет-магазины. 100% being digital influenced. That means even if someone buys in the store, maybe they've checked out the price previously online on their phone. Okay, there'll be some level of digital interaction on every sale. При этом цифровые инструменты, цифровые каналы будут задействованы на все 100%. Это означает, что даже если человек будет покупать какую-то вещь в магазине, все равно он, например, прежде ее проверит в интернете или будет еще как-то задействовать цифровые каналы. Okay, we're expecting the growth obviously to come from millennials and Gen Z, and how is that going to impact then the way we do business? Далее мы ожидаем, что рост будет обеспечиваться молодыми поколениями, миллениалами и поколением Z. И для этого важно помнить, потому что это определяет то, как мы будем вести бизнес. Okay, the increase in need for digital is going to impact the stores, and stores are going to have to change, continuously change, to keep incorporating the different elements of digital into the shopping experience. И, разумеется, цифровые инструменты будут играть всевозрастающую роль. Это означает, что нам нужно будет постоянно переоснащать магазины, привнося те или иные цифровые средства для лучшего задействования наших клиентов. Okay, and what impact the second-hand and say collaborations and rental of products going to have on the industry? Кроме того, мы не должны забывать, что на индустрию также будут влиять такие тренды, как коллаборации, аренда продукции и также использование вторичной продукции second-hand. Okay, so just to sum up again, it was an overall view in 30-40 minutes, which is not easy to do. It's a big industry with lots of problems. There's lots of challenges. The big issue at the moment is that there are lots of changes. It's changing very rapidly, and we need to be constantly staying one step ahead. If you're going to be trying to sell in whatever brand that you've got, you need to be looking constantly ahead of the changes that are coming in all these different areas. So hopefully this just gives you a few more things to think about. Да, и еще раз хочу сказать, что сегодня мы провели в целом обзор индустрии, посмотрели на общие проблемы, вызовы, которые стоят перед индустрией. Самое важное, что нужно помнить, это то, что сейчас все очень динамично меняется, и нам нужно быстро реагировать на изменения. И если вы хотите оставаться со своим брендом на плаву, вам нужно всегда быть на шаг впереди всех, всегда смотреть вперед и предвосхищать эти изменения. Okay, and I'll stop now so you can ask some questions if you want. So, и на этом я останавливаюсь. Если есть вопросы, готов их выслушать и ответить. Давайте поблагодарим нашего спикера и буквально пара вопросов из зала. So, hello. My name is Natalia.
I'm actually the executive master of luxury from Sdabakoni. So, and you know, the thing I want to ask you, so actually you show to audience the information probably they couldn't get anywhere else because mostly in English and from foreign, you know, sources. My question is regarding the Russian market. What is potentially you're looking for Russian markets? Because even during my study, I graduated last year, it was slightly mentioned about Russia like a potential market for the luxury. So everybody's talking about increasing growing in China, in India, and even in Russia, we have 25 till 30% of the Chinese who is buying luxury products in Zoom and other luxury stores. So you was working in a consultancy for a long time, and actually you're close with, because PwC is the company. It's you can never be exit from PwC. You always have the connections. Your idea about Russian market potential growth, because with stagnation of economy it is the same in Europe, and Russia is going the same story. So what you can recommend, and also for the designers and young designers here, they're actually most of them are Zen generation, and what to do, how to grow, and potentially increasing, to be focused on the Chinese who is coming, or to work with the local customers. Thank you. Use the translator. Я могу вкратце перелить, если Я вы могу. хотите. Хорошо. Я могу свой задать вопрос на русском языке. Меня зовут Наталья, я обладатель диплома Executive Master in Luxury. И задала вопрос касательно потенциального рынка в России, потому что все западные эксперты говорят о росте китайского рынка, индийского рынка. И очень мало, практически ничего не говорится о российском рынке как потенциальном, хотя 10 лет назад мы были одним из главных игроков потребителей люкса. Задала вопрос, что он порекомендует для молодых дизайнеров поколения Z, в каком направлении двигаться, как развиваться, и что думают консалтеры западные, большие, крупные, по поводу рынка в России и перспектив. Спасибо. Okay, so, first of all, I'm not an expert on the Russian market, so I should say that first. Прежде всего сразу оговорюсь, что я не являюсь экспертом по российскому рынку. But what I wanted to show here was like a framework. So the questions that I've asked here on the 4 Ps, the target market, the questions we have to ask then, let's say, for the Russian market or the type of business you're trying to be in. Моя задача состояла в том, чтобы показать вам основу, которую вы должны использовать для развития бизнеса, в том числе с использованием маркетинговой стратегии 4 P. То есть, когда мы говорим о выборе целевой аудитории и всех других аспектов, они также относятся и к российскому рынку, равно как и всему миру. I know the Russian market is a little bit Moscow-centric as well. I believe I read 70% of luxury sales are in Moscow. So it depends where you're trading, how you're trying to trade. Кроме того, мне известно, что, говоря о российском рынке моды, мы все-таки говорим о рынке, который по большей части сконцентрирован в городе Москве. 70% от всех продаж люксовых брендов приходится именно на Москву. Поэтому, развивая свой бренд, вы должны помнить о том, где вы будете продавать вашу продукцию, как вы ее будете продавать. Okay, so how are you trying to sell? Is it bricks and mortar? You need to be in Moscow. But one of the things I think we're seeing now, with the rise of digital, with the way we can actually sell, let's say online, we can actually promote online, it's actually providing a lot of opportunities to emerging brands because there aren't the barriers to entry that there used to be. Соответственно, если вы думаете об открытии бутика, то наверняка вы прежде всего подумаете о его расположении в Москве. Но в то же время мы не должны забывать о большой роли цифровых инструментов и онлайн-продаж. Соответственно, вы можете продвигать свой продукт именно онлайн, и для вас в этой связи открываются огромные возможности. По сути, мы сегодня можем сказать, что входные барьеры, которые существовали еще некоторое время назад, сегодня в большой степени отсутствуют.
And just the last thing, what I was trying to say now, the old business model of a designer creating a product, promoting that product then via a fashion show, providing then expensive advertisements in the major magazines in the industry. That's not necessarily the only way to the business now. You can promote a brand purely on social media. You can sell purely online. So it's breaking down some of those barriers to entry that emerging brands couldn't overcome before because of the expense. И я хочу сказать, что старая модель развития бизнеса, когда мы говорили о создании коллекции дизайнером, о ее продвижении в рамках модных показов, о рекламе, дорогой рекламе в модных журналах, так вот, эта бизнес-модель сегодня не является единственной бизнес-моделью для того, чтобы преуспеть. По сути, вы можете продвигать ваш продукт исключительно в социальных сетях, вы можете продавать ваш продукт исключительно через социальные сети, через интернет. То есть мы говорим о том, что традиционные барьеры входа, которые существовали некоторое время назад, сегодня уже не актуальны. I'm conscious I have to answer other questions, so Надеюсь, что ответил на вопрос. Hello, I'm here. Hello. where? Oh, over Sorry? there. Yeah. Okay, Thanks sorry. a lot for your lecture. It was very useful. And my question is, if I want to work in fashion, or if I want to know how the fashion world works, what should I do? Where should I start? Maybe some internship, or maybe some books to read. На русском, да? Если я хочу учиться, знать про мир моды больше, что я должна читать, откуда я должна начать, может быть, какая-то стажировка или что-то такое, практика. Что делать вообще? The question is what to do. Yeah, where do I start? Okay, so you didn't bring your CV, did you? Вы свое резюме не принесли с собой или все-таки есть? Okay. Yeah, what you said, it's all good. I think these days, from what we're seeing, it's like internships are not only useful, it seems to be one of the, I wouldn't say the only way in, but it's certainly becoming more and more the way to get into the luxury fashion companies, because the competition is extremely high. In fact, one piece of advice, if I could give you, which is quite useful, one thing that most people try to do when they're applying for jobs and trying to get into the fashion and luxury industry, they apply to the companies that they know, which tends to be the B2C, the companies with a strong retail presence. Собственно, все то, что вы перечислили, это хороший способ проникнуть в мир моды. Особенно, что касается стажировок. Стажировка, я не скажу, что единственная возможность заполучить хорошее место в компании, но это очень действенный способ. Учитывая, какая большая конкуренция именно на рынке труда, именно в этом сегменте. Но есть еще один момент, который я хотела бы рекомендовать, а именно, очень часто, когда человек хочет работать в модной компании, принадлежащей к модному миру, выбирает известный бренд с хорошим розничным присутствием, и это бренд, который работает в сегменте B2C. Okay, so what I'm saying from that is that there are many, many companies in the luxury industry that people don't know about. Things like manufacturers, it could be consultants in visual design, visual merchandising, just consultancy in fashion in general. These companies don't carry the big name, but they work for all the big groups. Но есть очень много компаний, которые связаны с миром моды, компаний, которых никто не слышит. Это производители продукции, это консалтинговые группы, которые работают с модными брендами, это дизайнеры, которые занимаются разработкой визуальных образов, мерчендайзингом и много-много других. Is that okay? Я ответила на ваш вопрос? I could talk for hours about this subject. It's really interesting. На самом деле, да, я об этом могу говорить часами. Здесь для меня это очень интересный, любимый предмет разговора. Давайте еще раз поблагодарим нашего спикера. Наверное, все на вопросы, потому что нужно спешить. Спасибо большое. Мы ждем всех вас на следующей лекции, которая начнется буквально через пару минут.
поэтому сейчас можно отдохнуть. Okay. Oh, so they're gonna kick me out.
Zen, come lock me up. Just pull the plug, yeah, I've had enough. Tear me to pieces, sell me for parts. You're all vampires, so here you can have my heart. You can have my heart. You can have my heart. It's war. Yeah. Then was a funeral, a room of ghosts. No hint of movement, no sign of pulse. Only an echo, just skin and bone. They kicked the chair, but we held to the Make a noise, please. Like. Всем привет! Thank you for coming. Спасибо, что пришли. Yeah. Let's start my talk. I'm sorry, I have a bit sick, and my throat is sore throat. Давайте начнем. Я прошу прощения за свой голос, немножко приболел. Normally, I have a very beautiful voice, but sorry for it. Извините. Okay, so start working. Ну что ж, начнем. My name is Kazuma Mori. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Казума Мори. Yeah, and some people already know about me, but I would like to introduce my activity of recently. Некоторые здесь уже знакомы со мной, и все-таки я бы хотела рассказать немножко о своей деятельности в последнее время. Oh, how can I change my? Yeah. Doesn't work. Okay. So Можете помочь? last кто-нибудь? July, I opened the Banka Tokyo. A shop have a Soviet atmosphere. В июле прошлого года я открыл магазин Банкер Токио, магазин с советской атмосферой. This was the first shop in Japan specializing in Russian and East European and Scandinavian brands. Это был первый магазин в Японии, специализирующийся на российских, восточноевропейских и скандинавских брендах. Yeah, and our almost 50% is Russian brands, and 30% is Danish and Scandic, and 20% is Ukrainian and the other brands. На данный момент в нашем магазине представлены 50% российских брендов, 30% датских и скандинавских и 20% украинских и других. Okay, thank you. And as a recent topic of Banka Tokyo, a 2-week pop-up shop was held in Hankyu Men's Tokyo. Одним из последних событий в Банкер Токио стало то, что в мае этого года в одном из самых известных универмагов мужской моды Ханкью в Токио был открыт двухнедельный поп-ап магазин. You said one of the most famous fashion department store for men's fashion. Yeah. In May this year, and the place was right near the entrance of the ground floor, like this. И магазин был прямо рядом со входом на первом этаже. Oh. What is? Yeah. And there was a Prada and Givenchy and Loewe and next to us and Saint Laurent and Off-White on the same floor. И рядом с нами располагались такие бренды, как Prada, Givenchy, Saint Laurent и Off-White. The first week was held at the only shop of our most popular Danish brand, Muften, and the second week was Banka Tokyo pop-up focused on Russian brands. В первую неделю в магазине были представлены вещи нашей самой популярной датской марки Muften, а на второй неделе Банкер Токио представил российские бренды. Maybe this one hate me, so please. Эта штука явно меня не любит. I don't know why. Не знаю почему. Yeah, this is a shop. Это магазин. Yeah. And it was very interesting that Gagarin or Lenin is here, like a very Ginza area. It's very expensive area in Japan.
И очень интересная штука, что Гагарин и Ленин были самыми дорогостоящими предметами в Японии. It's very close from the entrance. Очень близко ко входу. And the day before the Banka Tokyo pop-up, I made this image of and posted on Twitter. За день до открытия поп-апа Банкер Токио я сделал это фото и загрузил его в Твиттер. It was retweeted around 1,000 times. Оно собрало около 1000 репостов. And I was very afraid that this is fake, and there is a Sterling Laney and Gagarin here, and this is fake. So I will be maybe the department store will angry about it. Я очень переживала, что изображения Гагарина и Ленина вызовут бурное недовольство у администрации этого здания. But they said just it's interesting, and so many Soviet fans came to our shop, Soviet and Russian fans. Но они сказали, что это довольно-таки интересно, и многие фанаты советской тематики пришли в этот магазин. Yeah, it was very interesting to see the Sovietsky 1917 and the Sun Traffic lined up with the same flower, Prada and Givenchy. Было здорово увидеть, как в советский 1917 и санная тряпка выстроилась очередь прямо перед Прада и Живанши. She couldn't sleep yesterday because she had to say Sun Traffic so many times today. Я не могла спать прошлую ночь, потому что репетировала словосочетание «санная тряпка», простите. Следующий. This is the Sovietsky is on the Prada same floor photo. Это And next one. плащ советский, Yeah. 19. Next one, please. Следующий. Yeah, it's like that. And one more. Кусочек. This is a Balenciaga outside. And Sovietsky raincoat has sold out very immediately. We had 10 or more, but sold out just one day. Плащи от советского были распроданы буквально за секунду. 10 и более 10 плащей были проданы в первый день. And T-shirts from this is a Sun Traffic, and also the Future is Known T-shirts was sold out very immediately. Также футболки с ограниченным тиражом «Будущее сейчас» и вещи от санной тряпки были успешно распроданы. Our pop-up store was very great success. Наш поп-ап был на высоте. And after the pop-up ended, many Soviet and Russian fans came to our store. Позже в наш основной магазин стали приходить любители российских и советских брендов. And male Soviet fans who likes military come and see the Sovietsky 1917. И парни, которым нравится стиль милитари, приходили посмотреть на советский 1917. And some people who get interested of Gopnik fashion prefer the so what and teeth lyceum. И некоторые были заинтересованы в стиле гопник и предпочитали бренды So What и Тень. And for women, Yulia Yefimchuk and the Sun Traffic sold very well. Для женщин также очень популярны бренды Юлии Ефимчук и Санная тряпка. And above nearest, newest topic of Bank of Tokyo. Ну, вернемся же к Банкер Токио. I'm okay, я нормально. And also big news. Ну и большая новость. We are very happy to announce that we will open a new shop, Petrushka, November. Следующий, пожалуйста. Мы очень рады объявить, что откроем новый магазин Петрушка в ноябре. Petrushka. Петрушка. Да. Yeah, this shop is completely different from the Banka Tokyo, and will open the Shibuya area Tokyo. It's a close, but the next area of Harajuku of Banka Tokyo. Этот магазин будет значительно отличаться от Банкер Токио и располагаться в районе Сибуя в Токио. And this is very small shop, and only about 15 square.
Это очень маленький магазин площадью около 15 квадратных метров. However, Petrushka want to experiment with their style to change product immediately, quickly. Однако здесь Петрушка хочет поэкспериментировать со стилем подачи продукции, и она будет меняться очень быстро. Yeah, so that the new products are always shown. Поэтому новые коллекции будут всегда выставлены на витрине. The logo of the shop was made by the Svarka designers, Russian Svarka designers. Логотип магазина был выполнен дизайнерами Сварка, Yeah. бренда Сварка. And of course, the name is from the Petrushka by the Stravinsky. И, конечно, имя Петрушка взято у Стравинского. Yeah, the sound very like Russian, and so I thought it's easy to tell that we are selling the Russian brand. Звучит очень по-русски, поэтому я подумал, что людям будет проще донести, что это магазин, ориентированный на российские бренды. And the designers, please keep your eyes to Petrushka Instagram. И, пожалуйста, подписывайтесь на Петрушку в Инстаграм. And let's start the main topic. Ну и приступим к главной теме нашего собрания. In my lecture this time, I would like to talk about how the designers brand should make a difference from the fast fashion and luxury fashion brands. Во время моей лекции я бы хотел поговорить о том, как дизайнерские бренды должны обозначить разницу между fast fashion и люксовой модой. And I think that fashion brand can be divided in 3 categories. Я думаю, что модные бренды можно разделить на 3 категории. First is fast fashion, and like Zara and H&M. Во-первых, это fast fashion, такая как Zara, H&M. And the second is luxury fashion, like Gucci and Prada. Во-вторых, это люксовые бренды, такие как Gucci и Prada. And the third is middle price fashion, like designers brand. И третье это бренды со средней ценовой категорией. In the past, Дизайнерские. okay. In the past, the role of the fast fashion was handled by the second-hand growth. В прошлом роль fast fashion играла одежда секонд-хенда. In Japan, until 2000, Uniqlo had a very like frumpy clothes. В Японии примерно до 2000 года у Uniqlo был образ старомодной одежды. But I think that everybody knows Uniqlo. Please raise your hand if you right. Oh, Вы знаете Uniqlo? О, Yeah, супер. everybody knows right now. Сейчас and- все знают. Yeah, and Uniqlo was before 2000. Nobody wants to buy if you're in fashion or if you're the fashionable people. И одежду Uniqlo никто не хотел покупать из людей, тех, кто были заинтересованы в моде. But around 2000, along with the rise of the Zara and H&M, Uniqlo image has improved. Но около 2000 года вместе с появлением Zara, H&M, имидж Uniqlo улучшился. And now it become a brand like with a shop in Ginza or Harajuku fashion area. И теперь он стал брендовым магазином в Гинзе и Харадзуку. So around 2000, second-hand shop have changed their strategy from not just selling second-hand, but selling valuable vintage items. Таким образом, примерно с 2000 года магазин секонд-хенда изменили свою стратегию. Они не просто стали продавать секонд-хенд, но еще и винтажные вещички. Their stores will still have very fans in Japan. У этих магазинов все еще есть определенные поклонники в Японии. Now that the popularity of the fast fashion has declined a bit, but it can be said that it still holds the key of the cheap fashion. Теперь, когда популярность фаст-фэшн моды немного снизилась, можно сказать, что она по-прежнему имеет ключ к дешевой моде. In this talk, I define the third layer is a fast fashion. Say it again. In this talk, И I define the third layer. Fast Okay, fashion. I Okay. get it. I got it. And I think the most of their designers here is a designers, brand designer, not like a luxury fashion designer and the fast fashion designer. И я думаю, что большинство дизайнеров здесь это дизайнеры среднего класса, которые не являются частью высокой моды и фаст-фэшн индустрии. And to think about who are making trend
is, I think it's the luxury brands, but their design source is often comes from the middle class, like a designer's design. Но если задаться вопросом, кто же создает модную тенденцию, ответ – модные бренды класса люкс. Однако источники их дизайнов часто происходят от дизайнеров среднего класса. And the fast fashion brands always imitate the luxury fashion and the designers' class fashion. Fast fashion бренды всегда имитируют дизайн одежды класса люкс и среднего класса. As a good example that your Russian god, Gosha Lubchinsky, Хороший пример наш бог Гоша Рубчинский. after the Gosha Lubchinsky coming and the hot topic, all the luxury brands made a sweatshirts and a hoodie. После того, как он стал большой темой для обсуждения, все люксовые бренды сделали толстовки и худи. I think before the Gosha, some brand, of course, the Givenchy or the Valentino, Versace or some brand making some story style because they are for the Korean fashion or something, but not all brand making their sweatshirts or hoodie. Я думаю, в Японии также до Гоши Рубчинского пытались создать что-то подобное, но никак не могли довести это до конца. But after the Gosha, every brand, all the brand making a street style. И после Гоши каждый бренд делал что-то подобное на светский стиль. And a few months later, Kyrillic T-shirts and line up the fast fashion store. И несколькими месяцами спустя также создали русские футболки под этой линией. This is a composition of the trend set. Это Composition of the trend set. Sorry. Maybe you said so many times Sunny Trapka, so Может быть, я сказала слишком много санной тряпков прошлой ночью. Okay, so my shop bank at Tokyo deal with many designers brand clothes. И извините. Take your time, drink water. Drink some water. Sorry? Where? My shop, Banka Tokyo, deal with many designers brand clothes. My shop, Banka Tokyo, deal with many designers brands clothes. И мой магазин Банкер Токио имеет дело со многими дизайнерскими брендами одежды. Yeah, and to see our popular brands, let's consider how kind of branding we should do. И прежде чем мы перейдем к этим популярным брендам, давайте сначала рассмотрим, как делается брендинг. I think there are two ways. Я думаю, существует два способа. And the first is to create a very strong story for branding that makes fans very fanatic. Первое – это создать сильную историю брендинга, которая станет интересной и популярна. And the other is make a clothes that is so special and that a fast brand and the high brand can't be imitated. И другой способ – это сделать одежду, которая будет настолько особенной, что ни fast fashion, ни люксовые бренды не смогут ее повторить. Oh my God, it's please back, please. Назад, пожалуйста, назад. back, Назад. more back, please. Да, назад. Oh, this one, yeah. Да, хорошо, спасибо. Here is an example of fast method. Это пример первого способа. This is a brand called Muften. Этот бренд называется Muften. It's the most popular brand at Banka Tokyo. Это самый популярный бренд в Банко Токио. I went to the brand exhibition in Copenhagen last August.
Я посетил выставку этого бренда в августе прошлого года. And I was very impressed with the story and the coolness of the brand. И я был действительно впечатлен историей и крутостью этого бренда. I ordered a lot of SS19 and bought almost all the SS 8 that are already there. Я заказал много из коллекции весна-лето и купил почти все атрибуты из осень-зима, которые уже были там представлены. It was sold out very quickly at Banka Tokyo, and we reordered 18 3 times. Они были мгновенно распроданы в Банкер Токио, и мы сделали еще 3 заказа на осень-зиму. Why our customer fell in love with Muften is because Muften has a very strong brand, perfect story. Почему наши покупатели влюблены в бренд Muften? Да потому что это бренд с идеальной историей. And Следующий, пожалуйста. he is a designer, Muften designer Reza. Он дизайнер, Yeah, he is an Iranian immigrant он иранский мигрант, and Reza, grew up with a ghetto place in Copenhagen. выросший в гетто в Копенгагене. And he was a real gang. И он был настоящим бандитом. And you know, I don't know in Russia, but Nordic music club have a doorman. Не знаю, как в России, но в скандинавских музыкальных клубах есть такой человек наподобие консьержа. Doorman choose who can get in the club or not. И именно он выбирает, кого впускать в клуб, а кого нет. And Reza started making clothes for all the gang friends to enter the club. И Резе Started to решил make a clothes, шить одежду для своих друзей в банде, yeah, all the gang friends to get in the club. Чтобы они могли войти в этот клуб. And they distributed his clothes to the 10 friends. И он раздал эту одежду 10 парням. This was the beginning of the Muften. Это было началом бренда Muften. And someday, once he made a trench coat, И однажды он создал тренч. everyone where it could enter the club. И каждый, кто его надевал, мог войти в клуб. And then many people began to want to get the trench coat of Muften. Очень много людей захотели этот тренч. And Mr. Reza sold Muften only the coolest person in the group. Но мистер Реза продавал их только узкому кругу знакомых. And over time, Muften became a doorman of the club. И Muften стал визитной карточкой этого клуба. Because if the people wear the Muften, they can Потому get что in the если club. люди носили именно этот бренд, они могли войти в клуб. And some of the friends of the same place that Reza is from, same ghetto, was very talented. И некоторые из друзей Реза, которые были из того же гетто, в итоге стали талантливыми рэперами. They become rappers and photographer or video creator. Как рэперами, так и фотографами, так и видеооператорами. All of them wear the Muften during their work. Все они носили муфтен на работе. And Muften grew up in Copenhagen underground culture. Можно сказать, что муфтен вырос в культуре андеграунда в Копенгагене. Now there are many famous rappers, artists and athletes, even the politicians wearing Muften in Copenhagen. И сегодня многие известные рэперы, спортсмены и даже политики носят муфтен. He's Post Malone, is very famous rapper in US. Post Malone Also wearing Muften, and many people want to также get. носит муфтен. Muften basically sell their clothes only one shop in only two shops, but the same identity they have. Муфтен в основном продает свою одежду в магазины с похожей тематикой. And they are also based on one shop in one city. То есть они представлены только в одном магазине, в одном городе. And so we are only shop to sell their Muften in Tokyo. И мы единственная официальная команда, которая представляет муфтен в Токио. No other shop in Tokyo can sell Muften.
Никакой другой магазин в Токио не может продавать муфтен. It's very like a gangster style that take also the branding. Это такой некий гангстерский стиль, который также является и брендингом. And before we started Muften, we told this kind of story to customer on Instagram and email. Прежде чем мы начали продавать муфтен, мы рассказали эту историю людям через Instagram и email. And many our customers fell in love with Muften. И многие из наших клиентов влюбились в муфтен. But before the customers, our staff and staff friends and family bought many Muften. Но прежде чем клиенты, наши сотрудники, их друзья купили много одежды муфтен, It's like a gangster style. да, гангстер стиль. The gangster Да. style. Okay. Mustang SS19 concept was imagined, John Lennon imagined. Муфтен, SS19, а именно весна, коллекция весна-лето 2019. And Denmark has enforced a law that prohibit wearing the Islamic burqa. Эта коллекция была профильная коллекция муфтен, и Дания на тот момент ввела закон, запрещающий ношение исламской паранжи. And opposite it, Reza is from Iran. И Реза из Ирана, And opposite to this law. и он выступал против этого. And performed the runway to show the using a woman wearing a burqa, using a John Lennon song. Imagine. И на своем показе он представил женщин, одетых в паранжу, выходящих под песню Джона Леннона. Только представьте. It was taken by the New York Times and become a big topic. На это сразу же среагировал Нью-Йорк Таймс, и это стало большой темой для обсуждения. And when we launched SS19 of Muften in Japan, we made a video of our concept of LGBT and disabled. И когда мы запустили коллекцию «Весна-лето» из муфтен в Японии, мы сделали видео, основанное на концепции ЛГБТ и инвалидности. Yeah, this one. Да, вот это. Sound? А звук можно? Почему нет звука? Ты можешь спеть. He can sing. Он может петь. One more time, please. One more time, please. Еще больше звука. She's my sister, Моя сестра. and they are gay friend. А это друзья геи. And he's a disabled guy, but he's in fashion, it's very famous in Japan. Он очень знаменит в Японии. And we need to Спасибо. one more спасибо. time. Еще раз. Не. Назад, да. Interesting. Интересно. Конечно. Okay, and we need to replace the idea of the brand with our society because society based on Japanese social issue. И нам нужно было заменить идею бренда идеей, близкой нашему обществу, идеей, основанной на социальных проблемах. That imagine was I was singing, you know. И представьте, что там я пел, да? Yeah, sorry, but today I need a Grammy. Sorry. Извините, у I меня wanted to Граммидин. sing some song. Не могу сегодня петь, I'm не в sorry, голосе. I'm Да, sorry, извините, I'm пожалуйста, sorry. пожалуйста. Yeah, пожалуйста. And by doing that, the customer can feel our idea of the brands more closely. И в таком случае покупатель смог поглубже прочувствовать идею бренда. As you can see, the Muften has a perfect story that makes the people enthusiastic. И как вы можете видеть, у Муфтен есть прекрасная история, которая приводит людей в восторг. And here is the main topic. И это важнее всего. The next one, please. Следующее. On the left is a denim trend that released by Muften last winter.
Слева вы видите джинсовый тренч, выпущенный Muften прошлой зимой. On the right is Valentino 8 of 19 current collection. А справа это коллекция от Валентина осень-зима 2019. I saw it in Zoom 2 months ago. Кажется, я увидела это в ЦУМе 2 месяца назад. Yeah, sorry, there is no Zoom people here. Извините, здесь нет людей с ЦУМа, я надеюсь. And I was very surprised to see this. И я был очень удивлен увидеть это. And Muften launched the brand many years ago. Muften launched Muften made the brand. создали свой бренд много лет назад. And keep using the same font of the logo for a long time, for beginning. И этот шрифт логотипа они используют с самого начала по сегодняшний день. Следующий, пожалуйста. Next one. And Valentino suddenly released the VLTN line from 8 of 18 with the same font of Muften, completely same font. А Валентина неожиданно выпустила линию со своей аббревиатурой LVTN от осень-зима 2018 с тем же шрифтом, что и у Muften. Yeah, and items very, sorry. Yeah, this is good example to how the luxury brand follow a trend to imitate the essence of the designer's brands. Это хороший пример того, как люксовые бренды могут следовать тенденциям и копировать идею дизайнерских брендов. Yeah. And however, if the Valentino, which everyone knows, released a trench coat similar of Muften at the same price, none of our customer will want Valentino. Everybody buy the Muften trench coat. Однако, если Валентина, о котором все знают, выпустит этот тренч, похожий на Muften, по той же цене, никто из наших клиентов не захочет этот тренч от Валентина. Будут все покупать наш от Muften. And also the other days, maybe the 2 months ago, the fast fashion shop from the Thailand released a fake Muften. И кажется, на днях один из магазинов fast fashion в Таиланде выпустил фейковый Muften, и я нашел его. I found it on Instagram. Нашел его в Инстаграме. The hashtag said Harajuku, so they are no doubt that imitating the Banka Tokyo style. Хэштег говорил о Харадзуку, поэтому нет никаких сомнений, что они имитировали стиль Банкер Токио. Yeah, I told the Valentino things and the fake Muften things to headquarters of Muften, and asked, how do you think? But they just laughed and said, it's funny. Я сообщил о Валентино и этой поделке в штаб-квартиру Muften и спросил, ну и что вы на это скажете? Ну, они посмеялись и сказали, что это забавно. And they told me that Muften denim trench made in Italy, and the same factory there are some luxury brands. И они мне сказали, что тот джинсовый тренч производится в Италии, и там же производится продукция некоторых люксовых брендов. So it's very easy for luxury brands head director to find some new design from the designer's brand. Поэтому для руководителей люксовых брендов не составляет большого труда найти источник нового дизайна. So Muften style is, if you want to imitate us, and you can do it, but our friends and customer knows what is real. This is their stance. Поэтому Muften заявляют, если вы хотите подражать нам, делайте это. Но наши покупатели всегда определяют подделку, и, собственно, в этом наше преимущество. In short, the first method is to create strong followers of creating perfect brand story, and that way, if the luxury brand or the fast brand imitate it, it doesn't matter. Короче говоря, первый метод заключается в создании сильной и идеальной истории создания бренда, поэтому люксовые бренды, копируя стиль, зачастую не имеют понятия, что это и откуда. And then let's start talking second method. Теперь перейдем ко второму методу. This time I will introduce Sanya Trepka. Спасибо. Сейчас я представлю вам бренд «Санная тряпка», And which appears every time in my talk. который я упоминаю в каждом своем выступлении. Следующий. Да.
Sunny Tropics 8/19 collection was themed, concepted around religion and idolatry. Коллекция «Осень-зима 2019» от Санной Тряпки была посвящена религии и идолопоклонству. We started selling the first launch in the second week of September. Мы начали продавать первую партию со второй недели сентября, But already 75% of the item has sold out. но 75% продукции уже было распродано. Clothes designed like a pastel can be seen as old Soviet women's clothes from Japanese eyes. Это была линия одежды, выполненная в стиле старой одежки советских женщин, но так, как видят ее японцы. And to see our promotional photos, many customers who love Soviet and Russia came to our store on the first day of launch. И взгляните на наши рекламные фото. Многие покупатели, которые неравнодушны ко всему советскому и, в общем, в России, пришли в магазин в первый же день запуска новой коллекции. Special items such as long coat, tailored suits, and long cardigan, and women's skirt were sold out in just 3 days. Такие атрибуты, как длинные плащи, сшитые на заказ костюмы, удлиненные кардиганы и женские юбки, были распроданы в первые 3 дня. Sorry, it's a secret. Это секрет. Maybe me or Может быть, я. it's not me. But it's really secret, and Не, серьезно, секрет. they don't show this. Они не No, показывают. no, нам. it's Russian. Это русский. Yeah, many people ask me that in Banka Tokyo that you are selling Sunny Trap. It's crazy, but it's your country's brand. Ты так часто говоришь про Санну Тряпку, может, это ты основатель? And Sunny Trap AW90 collection is not following the trend at all. И коллекция Санной Тряпки AW19 collection is autumn-winter 19 collection is коллекция осень-зима 2019. is not following the trend at all. Это она не совсем соответствует предыдущим трендам. The concept, pattern, and silhouette are completely unique. Концепция, рисунок и силуэт совершенно уникальны. And I think it is the best design among all Banka Tokyo brands in this season. И я думаю, что это лучший дизайн среди всех брендов Банкер Токио в этом сезоне. And also that this collection can't be imitated by the luxury brands or fast fashion brands. И эта коллекция не может быть скопирована люксовыми брендами или брендами fast fashion. If they sell the product in if they sell products that imitate the collection, it will be very hard to sell. Ведь если они это сделают, объем продаж не будет так уж и велик, Because it's very special. потому что она уникальна. The previous Move 10 is very simple, Предыдущий Move 10 очень прост, so many people can wear it. поэтому многие люди могут носить его. But I think that 99 out of 100 people will not choose the Sunny Trapco. Но мне почему-то кажется, что 99 человек из 100 не выберут коллекцию от Санной Тряпки. I talk very good mean, okay? Yeah. It's very good mean. And but on the contrary, 1 in every 100 people is our customers. А с другой стороны, 1 человек из 100 наш покупатель. And there are 30 million people live near around Tokyo. Это на самом деле не так уж и плохо, ведь в Токио проживает около 30 миллионов человек. If 1 in 100, there are still we have 30,000 people who will be the target of our customer. Так получается, что если 1 человек из 100, а у нас 300 тысяч, то у нас есть 300 тысяч покупателей, которые будут покупать нашу одежду. There are still many people who can buy your clothes.
поэтому у нас до сих пор есть свои клиенты. And many fashion labels are already, I'm talking about the trend. Я Okay? говорю о трендах. And many our customer and the fashion level customers already bored with the street fashion. Многим любителям моды уже наскучила уличная мода. And standard hoodie and sweatshirts and track jacket and pants that have been trended over the past few years are not selling very well in our shop, unless it is a very strong story like Muften. Стандартные худи, свитшоты, спортивные куртки и брюки, которые были в тренде в течение последних нескольких лет, уже не продаются вообще в этом году. И, конечно, у них нет таких сильных историй, как у Muften. But moreover, Muften has high-end items such as a leather. This is Muften's leather jacket, but leather blazers and wool coat and trench coat in the same collection. They are a standard item like t-shirts and hoodie and the people who can buy. Кроме того, у Muften есть очень высококачественная продукция. На мне, кстати, тоже сейчас Muften. Такая продукция, как кожаные блейзеры, шерстяные пальто и тренчи. Но в той же коллекции есть и базовые футболки и худи, которые люди покупают с большим удовольствием. So the customer buy the high-end item and combination to the standard item. The customer buy the Покупатели покупают базовые вещи в сочетании с высококачественными. However, that collections that combine only t-shirts and hoodies and sweatshirt will be very difficult in the future. Тем не менее, коллекция, которая включает в себя только футболки, свитшоты и худи, будет сложно продаваться в будущем. Even if it's a very good design. Даже если у них будет отличный дизайн. I think that it will be required to designer's brand in the future to create either a strong story and a concept like Muften or no standard design like a non-standard design like Sonnet Raptor. Я думаю, что от дизайнерских брендов в будущем потребуется создание либо сильных историй и концепций, таких как у Muften, либо нестандартных дизайнов, таких как у Санная тряпка. Also, I want to say that Russian brands pattern and silhouette of the clothes is very important to create a collection. Также хочу сказать, что для российских брендов рисунок и силуэт очень важен для создания коллекции. I followed the Russian brand so long time, but I think many Russian brands keep using the same pattern and silhouette for a long time. Я долго наблюдал за российскими брендами, но думаю, что многие из них уже давно используют один и тот же образ и силуэт, меняют только принт и концепцию. And change the print and concept. And Muften looks very simple, but they always change the pattern and the silhouette for each collection. Muften выглядит очень просто, но они всегда меняют модель и концепцию для каждой коллекции. Also, Sonnet Raptor SS9 is totally different silhouette from their AW19. Также Санная тряпка коллекция весна-лето 2019 создает каждый раз что-то совершенно иное. So to create the concept of the new collection, at the same time, the designers have to create a new pattern and silhouette, sometimes a big change and sometimes minor change. И создавая концепцию новой коллекции, дизайнеры также должны создавать новую модель, сопровождая ее большими или меньшими изменениями. It is very important technique to keep your brands fresh to show your customers. И это важный момент, существующий для того, чтобы сохранить новизну вашего бренда для ваших покупателей. Okay. Хорошо. That's all. Это все. Спасибо. Спасибо. Да, давайте поблагодарим нашего спикера. И буквально пара вопросов из зала. Поднимайте руки, и наши помощники вам передадут микрофон. Is there some question for the Sonnet Trapka? Вопросы к Санной тряпке? Hi, Mr. Yeah, I'm here. Zoom. Yeah. Oh, sorry. Thank you very much for your lecture. Yeah, yeah. Can you please disclose some information on your shop? For
example, what is the net margin? What is the Sorry, can you? Can you disclose some information on your shop? Yeah. What is like margins on net income, and how it has changed, and what influence it? Yes. And I have one more question. Can I ask you directly? Sorry? Can I ask you one more question? Yeah. Yeah, and what do you think, what will be the trend after some Russian logos, like, because I can see that there are trends in, like, comes from Arabic world, Yeah. like Muslim logos, Mm. or it will be a trend from Japan, like the new evolvement of the Maharishi brand or something like that? Okay. To answer first question. Первый вопрос — это информация по магазину, какие финансовые составляющие по вашему магазину, и что будет следующим трендом, это будут арабские какие-то лого или какие-то японские лого? So the first question, maybe you want to ask about the tendency of the customer who buy the clothes in our shop, or the web shop or something. I think most of our customer buy the clothes in our shop, not web shop, because our clothes is a very different style. And we are always talking to the customer about the concept of the Russian brand. Russian brand has, I think it's a good point that Russian brand has a very strong concept always. And at the same time, they send me the clothes. There are so many, articles, like 2 or 3 page, and I translate to English and to understand what they are thinking and what you are thinking, like Russian brands, and to tell it to story to the customer. It's very important. So almost every customer buy the clothes. I think the 90% is the selling in retail shop, and 10% is the web shop. And Я думаю, что and the next maybe. Can I translate you? Да, мне кажется, спикер не совсем правильно понял ваш вопрос, потому что он отвечает на соотношение, он отвечает конкретно относительно продаж и их соотношения в самом магазине, да, физического присутствия, или в магазине онлайн. Так вот, это соотношение составляет 90:10. А в основном клиенты нашего спикера, они предпочитают приходить в его магазин, потому что им очень важно увидеть, да, прочувствовать историю, которая стоит за брендами. На самом деле и для него это важно. Он получает, как правило, достаточно большие каталоги, он просматривает их, и он хочет понять, а какая концепция стоит за этой одеждой, за этой коллекцией. И это также важно передать и самим покупателям. А покупатели его, разумеется, очень любят российские бренды. Так, ну, да, мне кажется, все. And the second question is about the characters going crazy. That I told that the just character is always everybody tired, I think. Of course, it's fresh, still fresh, but the fashion people already know about the Gosha Rubichinsky or some brand like using like I forgot the name of the brand. American brand using the style. Yeah, Helen Preston. Thank you very much. Yeah, they are using always like Russian character. So just print the Russian character in here is, I think it's not interesting right now. But if you using like a very interesting way, like embroidery for some print or something, it's still fresh, I think. His first question actually was about the financial performance of your store. He would like to know how successful it is, what is the margin level, what is profitability, income, if you are ready to disclose this information. Да, ну а что касается вашего второго вопроса касательно следующего тренда, будет ли это какая-то, может быть, русская тематика, русские принты и так далее, то сейчас надо сказать, что в мире отчасти уже наблюдается такая, ну, если не усталость, то пресыщенность, и всегда люди, следящие за модными трендами, хотят увидеть что-то новое. И вот Гоша Рубачевский, да, вот, да, он уже, по сути, ну,
уже не новое слово, скажем так, да, это и хотят чего-то нового. Если мы говорим о надписях на русском языке, на кириллице, то это должно быть подано интересно, так сочно, да, то есть это может быть какая-то вышивка, что-то интересное. Иначе, если так вот будешь постоянно одно и то же повторять, надеясь, что вот надписи на русском это модно, то нет, это уже, выражаясь по-простому, не прокатит. About the financial things, I think there are some designers we are selling, so I can't say anything here. Sorry. Ну а что касается вашего первого вопроса, который не сразу поняли относительно финансовых показателей, вы спрашивали про маржу, про уровень доходности. Нет, извините, я не готов такой информацией делиться. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вы знаете, как переводится название бренда «Санная тряпка»? The question is, how do you really know what is the translation of? Yeah, of course, I know. Конечно, знаю, конечно. But some Russian customers always tell me the same things. А если бы я не знала, то у меня уже столько русских клиентов пришли, которые бы мне обязательно об этом доложили. But I heard it that some man who can't like a chicken man, you say the Sanna tribe. You are Sanna tribe like that. If you are chicken, I heard it. We don't say that. Actually, it sounds very For nice. example, if I like her, but I can't say I like you or like I love you or something, the man should be a Sanna tribe, correct? No? Russian people told me like that. Нашего спикера абсолютно дезориентировали, ввели в заблуждение относительно того, как мы в русской культуре воспринимаем это выражение, которое я не хотела бы повторять, да, то есть ему кажется, что да, это вот так можно запросто, да, друг другу сказать, чуть ли не будет это выражение любви, но, увы. That's wrong. Мы уже с коллегой сказали, что это отнюдь не так. Oh my God, I don't be Russian. Есть ли еще вопросы? Есть ли у нас время еще для вопросов? There's another question over there. Hi. Hi. I found the part about the luxury brands and the underground brands really fascinating, and I wanted to ask, does it really cause any behind-the-scenes bad blood between the two scenes? One more time, please. Can you say the Russian? Sure. Когда он рассказывал про Валентина, ну, про лакшери, да, и про андеграундную сцену, он сказал, что, ну, часто воруют дизайны друг у друга, и возникают ли какие-то трения и портятся ли отношения между конфликт интересов происходит или нет? So you were sharing with us a story when the luxury brand, in your case Valentina, it adopted or took all the fonts from the other brand that you sell in your store, and in that regard I would like to ask whether there can be any clash of interests and or can any conflict raised. Yeah, because they took the font, they took the idea, you were showing us a trench coat that looks so much the same as the any conflict of interest. Yeah, as I told you that Muften is always you can do it like but sometimes the conflict. Do you know the diet Prada? Yes, they always reveal the something. So after the talk, I will send the Muften and Valentino to Diet Prada. It's joke. But in reality, do they sue each other? Do they bring each other to court? Or because when you can see that this the idea is in my shop. No, not in your shop, but generally, is how does Muftent react to the fact that somebody took his idea or his fonts, especially a luxury brand? Was he angry? Was he dissatisfied, disappointed? Of course, sometimes angry, but I think that Muften, it doesn't matter about it. Ну, может быть, он и разочаровался, и расстроился, что, собственно, таким, так откровенно его идею позаимствовали, назовем это так. Но, тем не менее, с другой стороны, ему, в общем, как говорит наш спикер, плевать. И никаких-то судебных исков, ничего за этим не последовало. Спасибо. Спасибо большое.
Тогда на сегодня все, и мы ждем всех вас завтра в нашем лектории также. I like the way you whisper when you tell me you love me. I swear that I can give you every breath in my lungs, yeah. As long as you can promise that you'll be here to hold me. Oh, I can't wait to fall into this web you spun. No, I don't wanna get back up. Just keep me numb. Some love, keep me high. I'm all alone, won't you stay a while? Summer love, by my side. We could rule the world, just you and I. This web you spun. No, I don't wanna get back up. Just keep me numb. Summer love, keep me high. I'm all alone, won't you stay a while? Summer love, by my side. We could rule the world. Just you and I. Summer love, by my side. We could rule the world. Just you and I. Summer love, by my side. We could rule the world, just you and I. Summer love, by my side. We could rule the world, just you and I. Summer love, by my side. We could rule the world, just you and I. Summer love, by my side. We could rule the world, just you and I. Summer love, keep me high. I'm all alone, won't you stay a while? Summer love, keep me high. I'm all alone, won't you stay a while? Letting me know that your eyes
Get back to the day when it didn't feel wrong. Rewind those moments again.